start of the year tells you that there is still hope left, and it will only get better. Today, why are we here? We are here for the unveiling of the Monginis, 8 minutes to an hour. But, and from my own side, personally, this is the second physical event. I've stopped doing physical events because of COVID. I don't travel anywhere at all these days. I did the CAB program because it was CAB and Abhishek had asked me, and because it's Anirban and Ankit, I've got to do this. But my deal with them was I'll stand and do with physical distancing because I'm extremely scared. So may I please call on stage the hosts, the organizers behind this, who were, as usual, almost making an entry like film stars in their own event. I told him, you're corporates, not film stars. Why should I come before you? So don't give them a hand, boo them. On stage at the start of 20. He's tapping for himself. Good. Okay. He comes in and he says, Amar 88 kilo for Star Sports Bangla, ATK Mohun Bagan, and of course SC East Bengal and the ISL, very dear friend of mine. I asked Anirban, cricket tournament Devjit keno? Dadagiri korte hole oke dako, rogbaji korte hole dako. Is an absolute rock star. Put your hands together for Devjit Ghosh. And yes, he has produced many a cricketer at the Bengal level, the state level, very integrally associated with ASOS for a long, long time. Put your hands together for Abdul Munayem. Diana, who's handling the PR of this event, said to me in a rather reticent, একটু চুপচাপ ভয় পেয়ে গিয়ে যে আপনি রশনিকে ডাকবেন স্টেজে কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবেন না। I said, কেন? না, উনি বলেছেন কোনো প্রশ্ন করতে পারবো না। Inevitably আমি প্রথম প্রশ্নটা করব to রশনি. Put your hands together for রশনি. And of course, no tournament is possible without corporate support. I don't think we still have the representative from Monginis yet, but the moment Proshenjit comes in, we will welcome him on stage. As I said, no tournament, big or small, is possible without corporate support. So we will have two more people on stage, Proshenjit representing Monginis and our representative from Accolade. Who's there from Accolade? Sir, please. Mr. Fidal from Accolade, thank you very much for putting in your might behind this tournament. Okay, so there's quite a long list of things to be done. Trophy unveiling, jersey unveiling, onek kichu ache. But সেগুলো করার আগে, and our teams are also there. Of course, my friends from the media who are my colleagues because I am part of them. They will have their questions to be asked. But before I go to all of that, a little bit about this stadium where this tournament will be played. You know, I've got a very emotional bonding with this stadium. এই স্টেডিয়ামটার সাথে আমার একটা বেশ আত্মিক যোগ আছে। যখন এই স্টেডিয়ামটা অঙ্কিত আর অনির্বাণরা তৈরি করছিল, মানে পাগল না হলে কেউ প্রাইভেট স্টেডিয়ামে এত কোটি টাকা খরচা করে তৈরি করে না। সো স্ট্রিক অফ ম্যাডনেস না থাকলে এই ধরনের প্যাশন থাকে না। যখন Diego Maradona for the first and only time in his life traveled to that stadium, he promised us he'll come back, but now he won't. We'll probably meet him at the gates of heaven, only if gods provide him with the football there. So when Diego Maradona came there and we went inside the stadium, there were about 8,000-9,000 kids cheering for Maradona. And all of you know, I mean, you guys have seen Maradona as much as I have, perhaps more than me. He's an absolutely temperamental maverick. So he was in a bad mood, he was irritated because the road leading to the stadium wasn't the great. But the moment he reached that stadium and entered that dressing room, he was in his element. He loved it, absolutely loved it. Ankit will tell you a story about Maradona's towel, his favorite story. I'll get him to say that. But let me set it up. And Maradona enters the stadium, goes to that dressing room, and all of a sudden he comes alive. And তারপর জানেন তো, যখন মাঠে ঢোকে আর ওই 7-8 বাচ্চা একসাথে gives that roar for Diego Maradona, আপনারা জানেন every minute of Maradona's was penciled in for money. 8 ঘন্টার অনুষ্ঠানের বদলে 1 ঘন্টার একটা কোচিং ক্লিনিক টাইপের হয় with the kids, and we did not have to tell them.
We did not have to tell Maradona's team Joe ki koche. He just loved it. Why? Because the facility was A-class and the ambience, and it was like an amphitheater. It was like, not a colosseum, but it was an amphitheater of fulfillment with kids, with passion, with commitment, and all of a sudden Diego Maradona was perhaps transported back in time. So that gives me a lot of fulfillment. I was part of that program. Shourabh Ochilo. Quick Shourabh health update. He should be discharged day after. All of you should know that. But more importantly, Dr. Devi Shetty will check on him tomorrow. Once Dr. Shetty checks on him, we will take the final call. The family will take the final call, and all of us will get to know what happens. Is he going to be discharged day after or not? But ওই দুটো যে আর্টারি এখনো ব্লক আছে সেগুলোতে প্রবাবলি স্টেন্ট লাগাতে হবে is what I am told by the family. সেটা হয়তো যদি এখন না হয় তাহলে 2 সপ্তাহ পরে হবে। সেই ডিসিশনটা কালকে ডক্টর দেবী শেট্টির ভিজিটের পরে they will be taking. So Shourabh's visit to that stadium was also great. So all taken together, this stadium has quite an iconic place in the history of Bengal sport. Okay, তাহলে প্রথমে what do we do? Let's sort of build it up a little bit. Abdul, why don't you tell me a little bit? আমি এখানে দেখছিলাম বেশ কিছু rules তুমি নিশ্চয়ই ফ্রেম করেছো. Talk to me a little bit about the rules. এইগুলো অনেকগুলো. No division player allowed. All the players from West Bengal. Premium list of 2 players can play out of 3. তোমার কথা. Wonderful. New player in the circuit can job maximum whatever. Why don't you tell me about these rules a little? Hi everyone, good evening. Myself is Mohammad Fidaul Haq, and I have been organizing a amateur tournament for last, say, about 20-25 years. We have this circuit alive for about 30 years now, where all the players who are passionate about the game, but they don't get to play on good grounds like whatever ground we have in Hamdallah area and all these professional pitches. For the people like us who are passionate, who wants to live the game, who wants to play and show their mettle, still they are working 9 to 5 in the weekdays, and weekends they are utilizing for their cricket. We have built this platform which is called Amateur League. So Amateur League is there for last 30 years. With this league, what we do is, as because we are amateurs, we cannot compete with all these division players and all these professional players. So we have kept a thin line between the two. So Amateur League is totally for amateur people like us who are working 5 days and playing 2 days. So to make it parity or make it equal for both the platform, we don't allow division player to enter here. So similarly, we don't get to play on their circuits. So that is how we are not allowing division players who have played last year and who would be signing this year. Because once you have left division for a year, you might get a little bit of rust in your game, and then you are equal to the amateur players, and then you can be part of this level, and then you can play. So that is how we have kept a rule of no division player. And 2 new player, because you will find a lot of teams who will get some very good players from outside Calcutta also, where you cannot recognize these players whether they are division, they are regular or not. So that is how we have kept this ceiling also, that there should be 2 new players only. So you can say that. Correct. So you can say that. Just to keep it equal between all the teams. Just to keep it equal between all the teams, we have to put all these rules in place. Otherwise, there will be disparity. How will the rules be violated, and who adjudicates? So we have a lot of people who knows all these professional players in the ground. So you get to get the news, who is playing what and who all are there. Okay, there's a committee which will decide. There is a committee which decides, and then CFB also has that list of players which is online available. Okay, good. So we get it from there. What are any other rule that you have to speak about? So basically, there were 4. There was another one. All the players you've spoken about that. Premium list, you've spoken about that. New players, you've spoken about. No division play. Any other rule that you really want to talk about? Anything in special? All other rules are cricketing rules, and all the ICC rules are followed here. And there's no other special rule which we are going to talk about. There's nothing like PBL. So no surge, no nothing, no new rules. Right. So okay. 6 overs of power play and normal cricket would be. Got it. Abdul? তুমি যেটা বললে যে প্লেয়ার ভাবে কিভাবে জাজ করবে যে ওরা ডিভিশন প্লেয়ার না, সিএবির কাছে রেজিস্ট্রেশন খাতা মানে রয়েছে আর কি।
কতগুলো রেজিস্টার্ড প্লেয়ার আছে কি না আছে, এভরিথিং উই নো, আর উই নো এভরিবাডি ইন সেকেন্ড ডিভিশন অর ফার্স্ট ডিভিশন। সো সেটা আমরা ভাগ করে নিতে পারবো। যেটা দুটো করাতে আমি বলবো একটা লাভ হয়েছে, কারণ কি দুটো ছেলে যদি ভালো এসে এই টুর্নামেন্ট খেলে, আননোন ফেস যদি কেউ ভালো খেলে, তো তারাও তাদেরকেও আমরা মানে আমরা যারা বড় ক্লাব কোচিং করি তারা এগুলোকে লক্ষ্য রাখতে পারবো যে তারা বড় মাঠে T20 তারা বাইরে গিয়ে বাইরে ফেলতে পারে কিনা। কারণ আমরা এখন ভাবি যে ছেলেটা এলো সে বাইরে ফেলতে পারে কিনা, বাইরে অত বড় মাঠে যদি কেউ ভালো খেলে, তো সেটাও একটা আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা। মানে আমরা যারা মেন স্ট্রিমের ক্লাবে কোচিং করি তাদের কাছে এটা বাড়তি পাওনা। দেবজি, হাউ ইন্টারেস্টিং ইজ দিস? এইটা বলো, একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, প্রাইমারিলি একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম একজন ফুটবল কিংবদন্তির নামে নামাঙ্কিত, ডিয়েগো মারাদোনা স্টেডিয়াম। তুমি সেদিন ছিলে যেদিন আমরা অনলাইনে এই অনুষ্ঠানটা করছিলাম, মারাদোনা যেদিন এসেছিলেন 12ই ডিসেম্বর, সেদিন কমেমোরেট করছিলাম আমরা। হাউ ডাজ ইট ফিল? মানে এত ভালো ফুটবল খেলেছো, ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন্সি করেছো, কলকাতায় বাংলায় একটা স্টেডিয়াম মারাদোনার নামে, তোমার মেমোরি অফ মারাদোনা অ্যান্ড দ্য স্টেডিয়াম, এই যে নামকরণটা ওরা করেছে। দেখো, বেসিক্যালি আমি এই অ্যাসোসের সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত, সেখান থেকে শুরু। এবং যেদিনকে ওরা প্রথম অ্যাপ্রোচ করেছিল, আমি বলেছিলাম আমি বেসিক্যালি আশিসদার মাধ্যমে ওদের সাথে পরিচয়, এবং তারপর ওদের সাথে যখন আলোচনা করি সেই সময় ভীষণ পজিটিভ মনে হয়েছে যে কোনো স্পোর্টসকে নিয়ে ওদের কাছে। এবং ওয়েলকাম প্রশ্ন, that's your chair. And thank you very much. I said at the start that corporate support is absolutely key to doing a tournament. Yes, Dev. তো ওদের যে কোনো স্পোর্টস নিয়ে ওদের একটা যে এন্ট্রি দেখেছিলাম সেটা খুব ভালো লেগেছিল, এক নম্বর। তারপরে আস্তে আস্তে ওদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এবং তারপরে যখন ওদের সেই স্টেডিয়ামটা দেখি, এবং মারাদোনা যেদিনকে এসেছিলেন বারাসাতে, সেদিনকে আমি ছিলাম, এক্স্যাক্টলি আমি সেদিনকে ছিলাম অ্যাসোসের তরফ থেকে, সেটা তো অবশ্যই আমার কাছে একটা বিশাল পাওনা, আমার লাইফের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট বলা যেতে পারে। কারণ আমি দুদিন মিট করেছিলাম মানুষটার সাথে, যে মানুষটা আমার কাছে ভগবান। এবং বেসিক্যালি ক্রিকেট থেকে ফুটবলে যে ট্রান্সফর্ম করেছি আমি, সেটা পুরোটাই ওই মানুষটার জন্য, যার আগেও আমি তোমাকে জানিয়েছি সেটা। একজন বেসিক্যালি তাই, যে একটা সময় অবধি প্রায় ক্লাস 11-12 অবধি আমি পুরোটাই ক্রিকেট খেলতাম, ফুটবলটা খেলতাম, বাট সেটা আমার পার্ট টাইম ছিল। বেসিক্যালি আমি যা ফুটবলে যা পয়সা কামিয়েছি খেপ খেলে, বেসিক্যালি তার থেকে অনেক বেশি খেপ খেলে ক্রিকেটে আমি পয়সা কামিয়েছি। তখনকার সময় প্রায় 400 টাকা 500 টাকা আমি পার ম্যাচ নিতাম আমি। তো আর সেই মানুষটার নামে স্টেডিয়াম, এবং সত্যি অঙ্কিত এবং অনির্বাণকে থ্যাংক ইউ যে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম মারাদোনার নামে, এর থেকে বড় জিনিস হতে পারে। এবং আমি যেহেতু স্পোর্টস মানে অ্যাকচুয়ালি ফুটবল ফেডারেটিক ছেলে, সেহেতু এটা আমার কাছে একটা আলাদা, তুমি কি বলবে, যে আবেগ বলতে পারো স্টেডিয়ামটার সাথে। আমি অবশ্যই ওদের কাছে কৃতজ্ঞ যে মানুষটার নামে স্টেডিয়ামটা করেছে। আমি পেলেকে দেখিনি, আমার কাছে ফুটবলার যদি ওয়ার্ল্ডে যদি এখন মেসি রোনাল্ডো আছে, আমার কাছে যদি ফুটবলার কাউকে নাম নিতাম, তাহলে আমি প্রথম নামটাই আমি ডিয়েগো মারাদোনা নেব। তো তার নামে যেহেতু ওরা নামটা রেখেছে, সেহেতু অবশ্যই ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর দেখো, যে কোনো স্পোর্টসেই যে কোনো মানুষের নাম রাখা যায়, কিন্তু সেটা যখন ডিয়েগো মারাদোনা দিয়ে, এবং সেটা যখন এই টুর্নামেন্টে বিগ ব্যাশ দিয়ে শুরু হচ্ছে, তো আমি চাইবো এটা বিশাল সাকসেস পাক। এবং প্রত্যেকে যেটা ভেবে এই টুর্নামেন্টটা করছে, যাতে এটা থেকে অবশ্যই আব্দুল মুনায়মদা যেটা বললো যে দুটো নিউ প্লেয়ারকে রাখা হয়েছে, তারা যদি একটা প্ল্যাটফর্ম পায়, তাহলে সেটা আরো বেশি বেটার অ্যাচিভমেন্ট হবে এই টুর্নামেন্টের জন্য। অনির্বাণ, টুর্নামেন্টের ভিশন তুমি এবং অঙ্কিত দুজনে, ফার্স্ট ইউ। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, সবাইকে আসার জন্য ধন্যবাদ, আমার সবাই দাদারা ভাইরা সবাই ফ্রেন্ডসরা যারা এসছো। টু স্টার্ট উইথ, অ্যাসোস হ্যাজ টু সাইডস, মানে আমি যেটা বলতে চাই, একটা হচ্ছে অ্যাসোস সিএবির সাথেও টাইড আপ ফর সো মেনি ইয়ার্স। দাদা নিজের হাতে বলেছিল এই স্টেডিয়ামটা বানা, ভিশন দিয়েছিল, বলছিল এই সিএবির সাথে টাই আপ করে ওটা দাদার হাতেই করিয়ে দেবে। এখনো এগ্রিমেন্টটা আছে, ওখানে দাদা সাইন করা যে। So CAB handles that ground for few days in a week, and ASOS handles that ground few days in a week. So we are tied up with a professional board like CAB, and also amateur league যেটা আমরা start করছি। So ASOS, what ASOS emphasizes is that sports is for all. Sports is also for the amateurs. Sports is also for the players who wants to pursue sports.
and what we are doing is edu sports যেটা আমি সবার মধ্যে বলতে চাই যে sports and education should go hand in hand মানে nobody can represent India সবাই capable হবে না but they should fall back on something যেটা বড়িয়ার সাথে আমার অনেক দিন ধরে এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল he gives a lot of ideas and guidance যে edu sports এই কনসেপ্টটা যদি ইন্ডিয়াতে আনা যায় and যদি ঠিক করে করা যায় মানে শুধু আনা so we thought of doing the sports facility somewhere যেখানে আমরা for the last 20-25 years we are also into education that's a 30-acre campus where we have a school first then we have the stadium and other sports facilities and also we are coming up with the college so it will be a edu sports hub in the future to come so and regarding the Super Bash and Diego Maradona I thought at a professional footballer and amateur dutoke combine jodi korte it has to be in this stadium and a league like this so that's football and cricket bringing together from ASOS এটা মারাদোনার ম্যাভেরিকের মতন গল্প লজিক্যালি এটা বুঝলাম না আমরা কিন্তু ঠিক আছে ডিয়েগো মারাদোনার নামাঙ্কিত স্টেডিয়াম সব কিছু চলতে পারে নো প্রবলেম না অ্যাকচুয়ালি অনির্বাণ যেটা বললো আমরা নিজেরা খুব at the first place মানে we have seen our father that he was a big time sports enthusiast এবং খুব বড় মানে ভালো লেভেলে ফুটবল খেলতো খেপও খেলেছে স্কুলকে রিপ্রেজেন্টও করেছে তো সেই জায়গা থেকে আমাদের ফুটবলটা বাড়িতে মানে ছোটবেলা থেকে we have grown watching East Bengal মোহনবাগান তো সেখান থেকে অবশ্যই ক্রিকেটও আছে we know how well India is doing at the moment and has done for past so many years so many decades দাদা তো সেই জায়গা থেকে স্পোর্টস হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ বিগ প্যাশন অ্যান্ড ওইখান থেকে ইভেন্চুয়ালি আমাদের স্টেডিয়াম তৈরি করা অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি এই স্বপ্নটাও দেখা যে একটা 30-acre ক্যাম্পাসকে কীভাবে আমরা একটা এডু স্পোর্টসের আইডিওলজিতে আমরা আনতে পারি কারণ সেইখান থেকেই এই স্টেডিয়ামটা তৈরি করা এবং এই বছর ASOS T20 সুপার ব্যাশের বিগেস্ট রিজন ইজ অ্যাজ ই সেড আই ফিল ইট যে অ্যাজ মাচ অ্যাজ দিস এডুকেশন ইজ ফর অল স্পোর্টস শুড বি ফর অল মানে স্পেশালি আফটার দ্য প্যান্ডেমিক we have learned other than staying just going out somewhere with your friends meeting out somewhere even for a drink হোক for a cinema হোক for যাই হোক তার সাথে সাথে যদি আমরা নিজেদের শরীরটাকে একটু জায়গায় রাখতে পারি মানে স্পোর্ট কুড বি অলসো a pastime for you আপনি কিভাবে সেটাকে দেখছেন আপনার উপরে আপনি সিরিয়াস গেম করতে চাইলে ইউ আর হ্যাপি টু কাম টু ASOS একাডেমি ট্রেন ইউর সেলফ আব্দুল মোনায়েম স্যার আছেন ওখানে গিয়ে আপনি নিজের ডিভিশন লাইফটাকেও তুলতে পারেন আর তার মানে তো এটা নয় যে অ্যামেচাররা কোনোদিন স্পোর্টস খেলবে না তো তাদের জন্যও এই ফেসিলিটিটা আমরা তৈরি করেছি অ্যান্ড অ্যাজ অনির্বাণ সেড যে সিএবির পিচ কিউরেটাররা এই পিচ তৈরি করেছিল তো সেটাকে খুব মাথায় রাখার দরকার আমরা এত মাঠে খেলে থাকি এবার ওই মাঠে খেললে নিশ্চয়ই যত টিমসরা এসছে তাদেরকেও আমি মানে আই এম ভেরি হোপফুল তাদেরকে একটা ভালো আমরা পিচ দিতে পারবো ওই মাঠে খেলার জন্য তাদেরও খেলাটাকে তারা অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই কারণেই আমার মনে হয় এই পুরো উদ্যোগটা অ্যান্ড মারাদোনার তো অনেক এটা না বলে পারা যায় না আর কি মারাদোনা আসার পর তো খুব একটা মানে কেওয়াটিক একটা সিচুয়েশন ছিল যাকে তাও বাচ্চাদের বলেছিল 15 মিনিট কোচিং করবে 45 মিনিট কোচিং করার পরে যখন উনি ড্রেসিং রুমে ফেরত গেলেন ড্রেসিং রুমের সিঁড়িটাতে মোটামুটি 100 লোক প্রেস মিডিয়া আমাদের কর্মকর্তারা সবাই ওর মধ্যে বসে আছে হচ্ছে মারাদোনা তার ট্রান্সলেটার তার গার্লফ্রেন্ড আমি আর সুজিত বসু তো মারাদোনা আসার পর পুরো ঘামছে গরমকাল ড্রেসিং রুমে ফুল এসি চলছে ও জামাটা আগে এসে খুলে ফেলেছে পেটটেক বের করে একদম বের করে সবাইকে গালাগাল দিচ্ছে যে ওর বেসিক্যালি একটা টাওয়েল চাই সেটা ভাষায় বোঝা যাচ্ছে না ট্রান্সলেটারও ট্রান্সলেশন হারিয়ে ফেলেছে বোঝা যাচ্ছে না তো কী করা যায় মোটামুটি বোঝা গেছে যে ওরা টাওয়েল চাইছে ওই মুহূর্তে আমার দেখা সুজিত দাকে মোটামুটি ওই ফার্স্ট ফ্লোর থেকে দৌড়ে সুজিত দা সেকেন্ড ফ্লোরে গেল নিজের ব্যাগ থেকে একটা টাওয়েল বের করলে কোনোভাবে আমাদের মারাদোনার গায়ে জড়িয়ে দিল এই সিচুয়েশন আমি লাইফে ভুলবো না বাকিটা বলো টাওয়েলটা কি তারপরে তুমি সুজিতদার থেকে চুরি করেছো সেটা বলো হ্যাঁ মানে ওই টাওয়েলটাকে আর কখনো ধোয়া হয়নি তো প্র্যাকটিক্যালি বলতে পারি যে মারাদোনার ডিএনএ এখনো ইজ ইন দ্যাট টাওয়েল হুইচ ইজ উইথ আস আনবিলিভেবল ফ্যান্টাস্টিক রশনি এই দেখো this whole panel is extremely gendered all male there are lots of female representatives here as part of the media can we also expect a women's tournament because I have an investment in women's cricket not you the question should be directed more at them but why don't you give these two guys a kick up their backside if they don't do it in fact Abdul was just talking about the women's tournament that we can be organizing guys. Fantastic. So, Onivan, why don't you commit that you will do a women's tournament? already said and done that's why she's here Fabulous. Fabulous. That's a super commitment that we'll have a women's tournament. Proshanjit, ওইটার women's tournament এরও title sponsor Monginis?
Let me tell you first thing, Monginis' tagline is "Let's celebrate." So we are celebrating ourselves in different art forms, maybe in cricket, maybe in football, maybe in some different forms we celebrating. So I was very fortunate and very lucky to meet Anirban and Ankit. And then when I came to know people I will not say lucky. Okay. But when I came to know people like you, Dada, and all are involved with the entire facility management and all this, Bibina Jaga, you people are involved. So Monginis being a brand, an international brand altogether, so we thought why not we also start participating with the same. So but cricketer ব্যাপারটা একটু বলি আমি, let me tell you about this entire league and all. So Anirban and I were drinking, basically. So he said me, Dada, let's do it. I want Ankit. So the tournament is born while drinking. So তো আমরা একটা ভাবলাম, একটা ফরম্যাট আমরা চিন্তা করলাম, আমরা ভাবলাম, তো তারপরে so we started, let's do it first. সবকিছু তো private হচ্ছে, because pandemic we have seen people are fed up with everything. People wants to just break free. Just want to go out and we just want to break free. So when we have a facility, we have everything over there. So why not we pitch in something and make the people more একটু হাসি যেন ফোটাতে পারি সবার মুখে, একটু খেলাধুলো মাধ্যম is one of the big মাধ্যম যেন হাসি ফোটাতে যায়. So for that very reason I'm here with them. So two things, they broke biosafety protocols by drinking together and formulating the tournament. Australian government hole ekkuni oderke abar ferot niye giye quarantine e patiye dito. Number one. Number two, you did not answer my question. If the women's tournament happens, is Monginis going to back it? What I said you clearly, it's celebration. Anything we can celebrate. So there is a commitment there. Fantastic. Okay, so let's move on to the next part of our program. What we'll do is we'll take questions from the media, obviously. We'll also take questions from members of the teams if you guys have questions. Tar age ami team gulo announce kore di. 8 team in the tournament. Team name CBC captained by Kareem, United captained by Arpit, NS&S captained by Shakko, Sunflower captained by Amir, Phoenix captained by Amrish, 7-Eleven captained by Rahil, Thrilling captained by Sunny, and Baff Brothers captained by Ankit. So these are the 8 teams that will be competing in this competition. So সেটা বলে দিলাম, এবারে আমাদের নেক্সট পার্ট, সো সেটা হলো আনভেইলিং অফ দ্য ট্রফি, আনভেইলিং অফ দ্য টুর্নামেন্ট ট্রফি. সো ওয়াই ডোন্ট all of you actually, all of you come forward. দাঁড়াও, এটা পরে করবো বিকজ ফটো অপে পার্ট হিসেবে করবো যাতে কেওস না হয়। তার আগে আমাদের যা যা বক্তব্যগুলো সেগুলো আমরা করে নেব। রুলস রেগুলেশনস আমরা ডিসকাস করে নিয়েছি। We've got to reveal a calendar also. We've got to reveal a calendar. So where is the calendar? Proshajit, why don't you come forward along with Roshni and reveal this calendar? Roshni. Hello. And tell us about the calendar. Yes, this is something about Somata Chakrabarti that we are trying to depict with the ladies he has been associated with. So myself, Aditya, especially I have 2 young sisters from Moment Times who are the people behind this entire show. We are just there as a felicitator, that's it. Please come, Paulavi and Munmun. Let me introduce these 2 girls, very small girls but very powerful. They have almost have today more than 15,000 women members in their community, in their group. From different art forms and different media and different personalities, they are all involved in this Women Times group. I was fortunate to be associated with the Women Times about a year ago. Then you can say whatever they did, I supported them. And that's the reason we are here today. So I'm very fortunate today. I'm with Roshni also. We are all part together. And as a family, we want to unveil a calendar for the Monginis and other people also. So may I have the pleasure for Roshni to do it kindly? Super. Please. Put your hands together for the unveil of this particular calendar. Hello. এই ক্যালেন্ডারের কপি কি আছে for everybody? Or যদি না থাকে তোমরা পাঠিয়ে দাও। We are short of it today. We just got it. But take down the names and details and ensure that everyone gets it.
Because Soumitra Babu's calendar, special commemorative calendar, everybody would want it. আপনি যান, সামনেটা যান, just go there. Yeah. রশিদ তুমি এদিকে এসো। সামনেটা এসো। হ্যাঁ, thank you. সোজা। এক সেকেন্ড। রশিদ মাস্কটা 1 মিনিট নামা, 1 মিনিট না, 30 সেকেন্ড ঠিক চলে। সামনে তাকিয়ে। 30 সেকেন্ড হবে না। One second. প্রথমে ওইদিকে তাকান for 10 seconds. ওইদিকে তাকান, actually ওইদিকে তাকান। তারপরে এইদিকে তাকাবেন মাঝখানে for 10 seconds, তারপর ডান দিকে for 10 seconds. এবার মাঝখানে টাইমার 10 seconds. 30 সেকেন্ডে রশনি কিচ্ছু হবে না। Fabulous. এবার ডান দিকে। Beautiful. Anyone else? Ma'am, good. Okay. Chalo, done. Thank you very much. Okay, and all of you, please Diana's সাথে কথা বলে নেবেন so that you get your copies of the calendar. Okay. And whoever doesn't get, they can contact. Please contact them. আরেকটা পয়েন্ট জানিয়ে দিই, আজকাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, T20 টুর্নামেন্ট হবে আর ফ্যান্টাসি ক্রিকেট হবে না, এটা তো হতে পারে না। So they also have a fantasy league partner in Cricheroes 11. So this tournament, the Monginis ASOS Super Bash, will have its own fantasy league, which will be Cricheroes 11 funded and organized. আমি প্রচুর ফ্যান্টাসি খেলি, রোজ খেলি, জানেন তো আজকেও গোটা সাথে টুর্নামেন্ট ম্যাচ খেলেছি ফ্যান্টাসিতে। সেই জন্য ফ্যান্টাসিটা খেলুন, ফ্যান্টাসিটা কিন্তু ক্রিকেটের সাথে আলাদা। দুটো পয়েন্ট কুইকলি বলে দিই, যদি আপনি ক্রিকেটে ভাবেন 3টে ব্যাটসম্যান, 3টে অলরাউন্ডার আর 4টে বোলার নিয়ে জিতবো, ফ্যান্টাসিতে আপনি জিতবেন না। Do not play fantasy thinking you are a cricket player. Play fantasy as a fantasy player because it's a different game. So fantasy খেলুন এই টুর্নামেন্টটাতে, it will obviously add to the charm of the tournament. Cricheroes 11. Okay, now to my last part, যেখানে প্রথমে প্রশ্নগুলো নেব, তারপরে I will do the trophy unveiling এবং photo. First set of questions from the players and the teams. Do you have any questions for anyone? Players and the teams, any question for anybody? যে কোনো প্রশ্ন, any of my panelists? Anyone? No? Okay. So then straight to the media. Any question for anyone? Someone who will take it. Yeah, it's a league cum knockout. So we have 4 teams and 2 groups of 4 teams each. So 3 league matches, and then we have 2 plates to be played for. So compulsory, each team is going to play semi-finals. Then the eliminations. Okay. So format, আর বাকি প্রশ্ন from the media. আপনারা মাইক্রোফোনটা রাখুন, আমি এমনি হ্যান্ডেল করব। যদি প্রশ্ন থাকে আর আছে? Okay. Hi. This is the first time this kind of tournament is going to happen in India in a national quality stadium. My question is for Mr. Mohan. What are you expecting from this inaugural season of T20 Super Plus? এক্সপেকটেশন আমার বললাম দুটো প্লেয়ার খেলবে, অ্যাকচুয়ালি এটা তো বেসিক্যালি স্পোর্টস ফর অল, যেটা অনির্বাণ বললো যে অ্যামেচারদের জন্যও সুযোগ দিতে হবে, কারণ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমরা সবাই বাড়ির মধ্যে ছিলাম, এখন সবাই দিয়ে খেলতে চাইবে। আমার লক্ষ্য থাকবে যে দুজন অ্যামেচার খেলবে এইখানে, মানে প্রফেশনাল হিসাবে খেলবে, তো সেই ছেলেগুলোকে আমি লক্ষ্য রাখবো। আর আমি অনির্বাণের কাছে থ্যাংক ইউ জানাবো। একটা কথা এর মধ্যে থেকে জানিয়ে দিই যে আমাদের যে ক্যাম্প চলে তাতে প্রায় প্যান্ডেমিকের আগে প্রায় আমাদের 300টা ছেলে ছিল, তার মধ্যে 30 জন 32 জন ছেলে আমরা গ্রাম থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে 4টে ছেলে অলরেডি বেঙ্গল প্রবলসের মধ্যে আছে। তো আমরা এই ধরনের রাহুল প্রসাদ যারা আমাদের আন্ডার 16 বেঙ্গল প্রবলসের মধ্যে আছে, শিবম রায় আন্ডার 19 স্কোয়াডের মধ্যে আছে। তো আমরা এই জায়গাটা অনির্বাণকে থ্যাংক ইউ জানাবো যে আমাকে এই জায়গাটা সুযোগ দিয়েছে যে কিছু ছেলেকে আমাকে এইভাবে তুলতে। আর আমার লক্ষ্য থাকবে ওই দুজন সুপার পাস নিয়ে। আমার ডেফিনেটলি আমার উইশ থাকলো যে যাতে টুর্নামেন্টটা আরো ভালো হয়, কারণ কি এই আমরা জানি যে বিদাউল ভাইরা যে টুর্নামেন্ট করে, আমি শুনেছি, আগেও শুনেছি, বহু বছর ধরে শুনছি। ইনফ্যাক্ট 1 বছর তো আমি খেলা ছাড়ার পর আমাকে খেলতেও বলেছিল, আমি সেইভাবে
করতে পারিনি, কিন্তু এখন যেভাবে দেখছি যে টুর্নামেন্ট যেভাবে হচ্ছে আর্পিতরা যেভাবে খেলে, আমি শুনেছিলাম ঋষি ধাওয়ান এসে খেলেছিল। তো এই টুর্নামেন্টটা বরাবরই খুব কম্পিটিটিভ হয়। এখন দেখা যাক যে এই বড় মাঠে ওরা কি করে, এটা আমার একটা দেখার বিষয়। কারণ আমরা দেখেছি যে এই টুর্নামেন্টগুলো ছোট ছোট মাঠে খেলেছে, কিন্তু বড় মাঠে বোধহয় ওই আমাদের সেন্ট স্টিফেন্সেও খেলা হতো, ওখানেও সেন্ট থমাসে তো আর এমনি এখন লেটস সি যে অ্যামেচাররা অর্পিতরা কিরকম বড় মাঠে খেলে, সেটা একটা দেখার বিষয়। So I can guarantee one thing, Abdullah, that you will get a lot of talent in our level also. Although they have left cricket long ago, but still the passion drives them, and the kind of talent we have on our level is unmatched. Actually, Boriada, I can tell you one instance where there was a final, which I am talking about a Premier League, which was played under our umbrella. And the final, first team scored 324 in 20 overs, and the other team chased it down in 19.5 overs. আমি একটা ছেলেকে দেখলাম এমনি অ্যামেচারের, লাস্ট আমার গেছিলাম একটা ম্যাচে, ওরা খেলছিল বাপ ব্রাদার্স, একটা দুটো ছেলে যথেষ্ট ভালো, মানে তারা এনি টাইম ফার্স্ট ডিভিশনে খেলতে পারে। না, যদি আলটিমেটলি ট্যালেন্ট উঠে আসে তার থেকে ভালো আর কি হতে পারে। মাই কোয়েশ্চেন টু বোথ ইউ অ্যান্ড আব্দুল, বায়োসেফটি প্রোটোকলস কি কি? হাউ ডু ইউ এনশিওর দ্য প্লেয়ার্স আর সেফ? So we have already written all these protocols which has been taken on ICC level also. First of all, not to use the saliva on the ball. You should be maintaining a safe distance while you are celebrating any wicket or any run. You should be maintaining a good distance with the umpire also. Don't get into any quarrel. And you should be sitting aloof from each other. So already the ground is quite big, and we can still maintain this protocol. But still we have asked both the teams to stay in separate places so that you are maintaining that distance. আর এই ম্যাচে রক্স বেঙ্গলের যে শোকটা ছিল, অভিষেকরা খুব ভালো বানিয়েছিল, যেটা টি20 হলো, সেটাও আমি শেয়ার করেছি অনির্বাণকে। তো অনির্বাণ এই ব্যাপারে ভেরি কেয়ারফুল, নিশ্চয়ই সেইভাবে করবে। ওকে, গ্রেট, দ্যাটস গুড টু নো। ইয়েস ম্যাম। আমাদের খেলা কি অডিয়েন্স ফ্রি বা ভিউয়ার্স ফ্রি হবে, কি অডিয়েন্স থাকবে মাঠে? ওটার ব্যাপারে কিছু যদি বল। তার জন্য we have kept options for people to watch, ওই জন্য Cricheroes আছে, all the matches will be telecasted, semi-final, final we have got Citi Cable, যেখানে ফাইনালস আমরা দেখাবো, হাই নিউজ আছে। So as of now, এখনো যেহেতু ইন্ডিয়াতে we can see in Australia people are coming and watching, but still এখনো ইন্ডিয়াতে ইমপ্লিমেন্ট হয়নি বলে, and as we are following, as Kedul bhai also said, আমরা একটা কিছু দেখে তো আমাদের ফরম্যাটিং গুলো করেছি। So audience is not allowed in this tournament, but we'll make sure that you can watch all the matches. না হলে তো ফ্যান্টাসি করতে পারবে না, ফ্যান্টাসি খেলতে হলে ম্যাচ দেখতে হবে, নাহলে পরের ম্যাচে আপনি ইম্পালসে গেলে হারবেন। মোটামুটি অনেকগুলো চ্যানেলে থ্রু ফেসবুক এন্ড ইউটিউব দে উইল বি এবল টু ওয়াচ। Okay, so there will be live broadcast, some kind of a feed that you will give, online streaming. Okay. আর প্রশ্ন? পুরস্কার, good question. Yes. So in terms of prizes, we are keeping everything in kinds. If we are talking about cash, we don't talk about cash here in amateur level, because whenever there is cash involved, there is a lot of problems and a lot of complexity which comes into picture. So we are not keeping any cash. It is all going to be in kinds, and we play for pride. We play for honor. So that way we have kept. So kind টা কি? kind কিছু ডিটেইলে বলবে তো না? কাইন্ডলি আমাদের যে স্পন্সররা আছে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি আর বলেছি যত বেশি ওরা প্লেয়ারকে যা কিছু দিতে পারে। মেমেন্টো সার্টিফিকেট তো থাকবে, প্লাস কাইন্ডে যারা আছে ওদেরকে আমরা বলি। যেমন ফাস্ট এন্ড আপ হ্যাজ কাম অ্যাজ এ পার্টনার, অ্যাজ এন এনার্জি পার্টনার। ফাস্ট এন্ড আপ ইজ দেয়ার, সো ফাস্ট এন্ড আপ থেকে দে আর গিভিং গিফট হ্যাম্পার্স টু অল দ্য প্লেয়ার্স, ফর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এমার্জিং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড, বেস্ট বোলার, বেস্ট ব্যাটসম্যান, এদেরকে সব দিচ্ছে। Good. Something interesting, Monginis is also serving food in all the matches to all the players, and the final day you cannot watch the match, but post match we have a very interesting barbecue setup there, because the environment and thanda okhane jeta hoyto bhalo bhalo grounds o dite paren. So post match ceremony we'll have the prize distribution, and Boria, you love kebabs, so you please come down. So অনির্বাণকে একদম বিশ্বাস করবেন, আমি কাবাবটা নিয়ে বাড়িতে গিয়ে খাবো। কি বলছেন? ইনঅগ্রেশন কে করবে?
ইনগরেট কে করবে টুর্নামেন্টটা? The tournament, we are thinking about a lot of people, but still we are thinking, because it is for the players and because it's sports for all, and this time, rather than asking any celebrities to come and inaugurating it, we would want the players and the captains to come and inaugurate the tournament. I think that will be, that will make us more happy, rather than bringing a name and inaugurating it, because already the names we have for today, and for it should be the players and the captain who should inaugurate the. কথা একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ম্যাচটা ইজ 31st অফ jan, তো সেই দিনকে আমরা একটা খুব স্পেশাল ম্যাচ রেখেছি, যেটা অবশ্যই আগেন অনলাইন স্ক্রিনিং হবে, সবাই তার লিঙ্ক পাবেন, দেখতে পাবেন। সেটা হচ্ছে আমরা একটা টলিউড 11 ভার্সেস ASOS 11-এর একটা আমরা ম্যাচ করছি। সেটা প্রবাবলি উইল ডু শর্টার ফরম্যাট দ্যান T20 উইচ ইজ T10, এবং তার সাথেও আমরা আরো কিছু স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্টস রাখবো সেদিনের ম্যাচটাতে। তুমি তো দুদিকেই খেলতে পারো। So we have kept that we'll have celebrities coming into play, as well as all our sponsor partners are going to participate in that match. Amra Srijita have বলেছে, Srijit Mukherjee is going to play. Bengal's best player, মানে celebrity player, Jishu Gupta has committed that he is going to come and play. কারণ সৃজিত যখন সৃজিত আমার জুনিয়র ছিল কলেজে, so he would open for us প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন একসাথে আমরা পড়তাম। আসলে দেবজিৎকে খেলাবে দেবজিৎ, আরেকবার হোক। হয়তো আমরা ভাড়াই করে কিছু দিতে পারবো না, বাট দেবজিৎ তাকে এসে অনেক কামিং। Okay, দাঁড়াও, more questions because the food is waiting for everybody. More questions, otherwise I'm told some very good high tea is there. আর প্রশ্ন? Trophy unveil, absolutely. Okay. দুটোই আনভেল করতে হবে, পেছন থেকে I've just been prompted, so all of you. And also Bodia, we have made the interesting balls. If you can see, যেখানে you have, this is something very unique. Aditya School of Sports. And also Accolade. And Medike. So we have the balls from ASOS and Accolade. The whiteboard tournament. তুমি কেন আসছো না? You just come. We'll all come. It is one of the team jerseys. আমাদের আরো 7খানা থাকবে, but because the vendors are busy printing them and everything is going on, we don't want to disturb them. আমরা খুব short time এটাকে decide করেছি, so we're just going to reveal this one particular jersey. একটু উপরে রাখো, একজন বলটা ধরো, One second, same format. 10-10-10. প্রথমে বাঁদিকে, তারপর মাঝখানে, তারপর ডান দিকে। মোবাইল ঢুকে যাচ্ছে। Fabulous. Super. Thank you. Now the trophy. Diana. তোমার পিছনে মোবাইল ঢুকে যাচ্ছে। দেবজিৎ অনেক তুলেছে, দেবজিৎকে একটা দাও, আব্দুলকে একটা দাও। ওই তো রশনি একটা ধরো দেবজিতের সাথে, প্রসেনজিৎ আর সুতপা আপনি ধরুন আব্দুলের সাথে। নিয়ম অনুযায়ী কি 10-10-10 মাঝখানে 10 তুমি এলে না সোশ্যাল ডিস্টেন্স একদম মাঝখানে 10 Thank you so much. Thank you so much. So before I close it, on a serious note,
On 15th of March 2020, we'll take a photo. We'll do a last photo. On 15th of March 2020, I was in Bombay for the commentary of India-South Africa series and the ISL final. সেদিন বিকেলবেলা 4টে 4:30 হবে, সৌরভের সাথে I was on call saying, তুমি কি সত্যি সাউথ আফ্রিকা সিরিজটা বন্ধ করছো? And he said, আমি এখনো গ্রেম স্মিথের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি to try and see what can be done. বিশ্বাস করুন, none of us knew what was coming. None of us had an idea. Obviously, আমরা সবাই জানি what came. Within days, our lives were taken away from us. Lockdown happened. When রাত্রে ঘুমোতে যেতাম, তখন হঠাৎ মনে হতো যে কাজ এতদিন করে এসেছি, স্পোর্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছি, লিখেছি, বলেছি, সেটার কোনো রেলেভেন্স নেই, সেটার কোনো ইম্পর্টেন্স আর নেই এই পৃথিবীতে। তখন এই ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা কেউ কিছু জানতাম না। মনে হচ্ছিল দ্য ভাইরাস কুড কাম হোম, ইট আস আপ, সবাই মারা যাব, সেরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাম্বিয়েন্স অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার অফ গ্লুম অ্যান্ড ডুম, যে জীবনে বাকি কিছু বাকি নেই। গ্র্যাজুয়ালি তারপরে বুন্ডেসলিগা, তারপরে এই নতুন টার্ম অফ বায়োসিকিউর সেফটি বাবল, তারপরে ইংল্যান্ড ভার্সেস ওয়েস্ট ইন্ডিজ অন 8th of July, সৌরভের জন্মদিনের দিন, তারপরে অফকোর্স দি IPL, তারপরে দি ইন্ডিয়ান ট্যুর অফ অস্ট্রেলিয়া। এখন we absolutely know, আজকে ইন্টারেস্টিংলি 200 days to go for Tokyo. আজকে is 200 days to go for the world's biggest coming out party according to me post COVID. And আপনারা যারা মিডিয়া করেন, আগামীকাল যারা ক্রিকেটে ইন্টারেস্টেড, আগামীকাল ODI ক্রিকেট এর 50তম বছর। আগামীকাল 1971 5th January, 46,000 লোক in Australia for the first ever one-day international match between Australia and England. So it's very interesting যে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করলাম। What is sport? Sport for me is a symbol of hope. Sport for me is a symbol of life. I don't care who wins. I don't care ওই যে আব্দুল বলল না দুটো ছেলে, I don't care. I care that everyone will be out on that ground playing what they want to play. You and I will watch the live streaming. You and I will see that and feel our lives can come back to us. যখন ইন্ডিয়া 36 রানে অল আউট হয়ে গেল না অ্যাডিলেডে, আমি আর সৌরভ ম্যারিয়ট হোটেলে বসে একটা ঘরে গল্প করছিলাম। And we were seeing the photographs and thinking এটা হচ্ছেটা কি। And বিশ্বাস করুন, again that defeat was not a sporting defeat. What was it? For me it was much more than that. Why? Because I always seek sustenance in sport. Sport থেকে একটা লাইফ লেসন। আমার মনে হচ্ছিল যদি 36-এ এরাও অল আউট হয়ে যায়, তাহলে এখানেও তো ডুম আর ডুম। তাহলে as we go into 21, we will go with a mindset of negativity. And then the Melbourne turned around. And I felt, যদি ভারতীয় ক্রিকেট দল 36-এ অল আউট হয়ে গিয়ে অ্যাডিলেড থেকে মেলবোর্নে ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তাহলে আপনি আমি কেন 3 মাস আর থাকতে পেরে কোভিডকে ফাইট করতে পারবো না বলুন তো? আপনি আমি আর 3 মাস ভ্যাকসিনের জন্য ওয়েট করতে পারি, আমরাও সেলফ ডিসিপ্লিন রাখতে পারি, আমরাও